Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur You Midi. Veuillez vous installer confortablement devant votre média panafricain. Honneur d'honorer à la coutume avec l'information d'abord en langue anglaise. Et bien sûr, c'est avec vous, Jix. Greetings. Bon après-midi, Ilundu. Greetings, audience for You Media Africa. Would it be the first segment in Nigeria, where the nation's President Bola Ahmed Tinubu has marked 2 years in office, defending his sweeping economic reforms as necessary for stability despite soaring inflation, rising insecurity, and warnings from global watchdogs about the country's ongoing challenges. Here is a recap of that update. Nigerian President Bola Ahmed Tinubu marked his second year in office on Wednesday with the firm defense of his economic reform agenda, declaring the nation as on the path to stability and growth. Our economic reforms are working. We are on course to build a greater, more economically stable nation, Tinubu stated in a statement commemorating the anniversary. Since assuming office in May 2023, Tinubu has rolled out a string of sweeping reforms, including the removal of a decades-old fuel subsidy, cuts to electricity subsidies, and 2 major current devaluations. While aimed at addressing a looming fiscal crisis, the policies have triggered the country's worst cost of living crisis in a generation, with inflation soaring above 23%. Tinubu acknowledged the hardship but argued the measures were necessary to avoid runaway inflation, external debt default, and a plunging naira. He pointed to a reduced fiscal deficit down to 3% of GDP from 5.4% in 2023 and claimed inflation was beginning to ease, although analysts note this is partly due to a recent statistical rebasing. The World Bank has cautiously backed the reforms, noting improved fiscal management, but warned that inflation and poverty remain pressing issues. On security, Tinubu said there had been progress in tackling banditry, particularly in the northwest. Farmers are back tilling the soil, he claimed. However, Amnesty International reported this week that over 10,000 people have been killed in violent attacks since he took office, highlighting ongoing instability. These are the challenges Tinubu's ruling All Progressive Congress APC party has endorsed him to seek a second term and final term in the 2027 presidential election. Meanwhile, to talk about another development, the Intergovernmental Authority on Development IGAD and the European Union on Thursday, during their partnership dialogue in Djibouti, reaffirmed their shared commitment to regional peace and security, stressing the pivotal need for multilateral cooperation. The rest of that story with Ibuka Marumbi. In a strategic move to boost bilateral cooperation, the Intergovernmental Authority on Development, IGAD, and the European Union held a partnership dialogue in Djibouti and shared commitment to regional peace, security, and stressing the pivotal need of multilateral cooperation. The Executive Secretary of IGAD, Wokne Gebeyehu, co-chaired the partnership dialogue with Denisa Elena, EU ambassador to Djibouti and IGAD. Wokne reiterated IGAD's vital role in mobilizing greater international support for conflict resolution and commitment to strengthening the IGAD-EU strategic partnership in support of regional stability and development. According to IGAD, both organizations remains deeply concerned about the ongoing conflicts and security in the region and their impact on the humanitarian situation and human rights of affected populations. Discussions revolved around the issues of irregular migration and displacements, which presents both opportunities and challenges for the host nations. The dialogue also emphasized the necessity of youth engagement in peace building and as well economic opportunities. A few days ago, the members of the African Development Bank convened in Ivory Coast, and the latest developments from that meeting, Mauritania's former finance minister Sidi Ould Tah has been elected president of the African Development Bank, succeeding Nigeria's Akinwumi Adesina. Dr. Tah steps in as the bank faces funding cuts from the U.S. and mounting financial challenges across the African continent. What are his tasks ahead? Find out more in this report. The African Development Bank has selected Mauritania's former finance minister Sidi Ould
Tah as his new president following the vote during the bank's annual meeting in Abidjan, Cote d'Ivoire. Tah will officially assume the role in September, succeeding Nigeria's Dr. Akinwumi Adesina, who steps down after completing the maximum 2 5-year terms. The AFDB, with a capital base of $318 billion, is owned by 54 African countries and several non-regional partners including the United States, Japan and Saudi Arabia. Nigeria remains its largest shareholder. Dr. Tah takes the helm at a critical moment. The bank faces a potential $555 million shortfall as the United States moves to cut its contribution to the African Development Fund, a concessional arm that supports over 30 of the continent's poorest countries. African economies are under immense pressure, noted Sarah Maka of One Campaign, citing rising debt, inflation, climate shocks and limited fiscal space. The bank estimates Africa needs over $400 billion annually for structural transformation by 2030, with its current replenishment round targeting $25 billion, a steep jump from the $8.9 billion raised 3 years ago. Tah will need to either persuade Washington to reverse the funding cut or look to alternative donors such as Saudi Arabia, the United Arab Emirates or China. His presidency begins at a time when Africa's financing needs are both urgent and immense. Well, looking at something else, we take it to East Africa, where there is a dark cloud in amongst artists of the East African country, where renowned Kenyan author and academic Ngugi wa Thiong'o passed away on May 28 at the age of 87, leaving behind a legacy as one of Africa's most influential literary figures. His body of works, which explores themes of colonialism, identity, and social justice, have had a profound impact on the literary world. Kutei Maba has the rest of that story. Renowned anti-colonial and Pan-African author Ngugi wa Thiong'o passed away on May 28 at the age of 87, leaving behind a legacy as one of the Africa's most influential literary figures. Born on January 5, 1938 in Limuru, Kenya, Ngugi wa Thiong'o rose to prominence with his novel Weep Not Child, which explored the impact of colonialism on Kenyan society. His writing often grappled with themes of identity, culture, and social justice, resonating with readers worldwide. Ngugi wa Thiong'o's literary career spanned over 6 decades, during which he wrote numerous novels, plays, and essays. Some of his notable works include The River Between, A Grain of Wheat, and Wizard of the Crow. He was also a vocal advocate for the use of indigenous languages in literature, and his decision to write in his native language, Ngikuyu, was seen as a bold statement about the importance of linguistic identity. Though Ngugi wa Thiong'o's legacy extends beyond his literary achievements, he was a prominent figure in Kenyan politics and a vocal critic of social injustice and corruption. His detention without trial in 1977 to his play Ngaki Ndinda, I Will Marry When I Want, drew international attention and sparked widespread condemnation. Despite facing challenges and controversies, the Kenyan author and academic remained committed to his act and his people, leaving behind a body of work that will continue to inspire and educate readers for generations to come. And he leaves on a legacy as his works will continue to be remembered on the African continent. Meanwhile, in Morocco up north, Moroccan authorities are battling wildfire for a 4th straight day in the Harura forests of Tangier province as soaring temperatures and strong winds hamper efforts. So far, 85 hectares have been burned, with emergency teams and aircraft deployed to contain the breeze. Here is the rest of that story.
Moroccan authorities are battling to contain wildfires for a fourth consecutive day in the Hora forest of Tangier province, northern Morocco. The fires ignited on Monday amid extreme heat and strong winds rapidly spreading through the forested area. As of Thursday afternoon, an estimated 85 hectares, about 210 acres, have been scorched, according to Osman El Azwai, Regional Director of the National Agency of Water and Forests in Tangier. We are facing difficulties in fully extinguishing the fire, despite the deployment of 3 amphibious Canadair aircraft, El Zoai told the media. Strong winds and soaring temperatures continue to hamper our efforts. Emergency crews from the Moroccan Army, Royal Gendarmerie, Civil Protection and Auxiliary Forces have been mobilized to battle the blaze. In anticipation of an intense wildfire season, authorities announced a $17 million fund on May 16 to enhance forest fire response capabilities for the summer of 2025. Despite current challenges, the country has seen a significant drop in forest fires. Abdurrahman Homi, Director General of the National Agency of Water and Forests, noted that 382 wildfires have been recorded so far in 2024, a decline of 82% compared to last year. However, nearly 874 hectares have already been lost, with seasonal plants and secondary vegetation making up nearly half of the damage. Forests cover around 12% of Morocco's territory and remain vulnerable to fires each year due to climatic conditions and human activity. Out of Africa, Palestinian UN envoy Riyad Mansour on Wednesday broke down in tears during a United Nations Security Council session. He recounted the catastrophic situation in the Gaza Strip as a result of the Israeli onslaught. Bukem Marambi once again has the rest of that story. During a UN Security Council session on Wednesday, Palestinian UN envoy Riyad Mansour broke down in tears while recounting the catastrophic humanitarian situation in the Gaza Strip. The images of mothers embracing their motionless bodies, caressing their hair, talking to them, apologizing to them. This is unbearable. How could anyone tolerate this horror? Excuse me, Mr. President. I have grandchildren. I know what they mean to their families. And to see the situation of the Palestinians without us having hearts to do something is beyond the ability of any normal human being to tolerate. Flames and hunger are devouring Palestinian children. This is why we are so outraged as Palestinians everywhere, the 14 millions of us, in the occupied territories, in the diaspora, in the refugee camps, in far places, all the way to California and in between. According to sources, Israel Defense Forces subsequently launched a campaign of airstrikes and ground incursions in the enclave, killing 54,084 Palestinians. Military operations resumed on Tuesday, March 18, following a ceasefire that included an exchange of prisoners and hostages. The government media office updated its death toll to more than 61,700, saying thousands of people missing under the rubble are presumed dead. Such a sad story, but on that note, we shall be closing the first segment of this bilingual news. Ladies and gentlemen, the news continues in the French language. Bon après-midi for the President.
Thank you so much, Ndix. Mesdames et messieurs, alors qu'il est 10h à Moscou, 11h à Bamako et 12h à Yaoundé, nous commençons le tour de l'actualité par le Mali et la Turquie. Bamako qui a donc abrité hier une visite du vice-ministre turc des Affaires étrangères, Burhanettin Duran. Ce dernier était porteur d'un pli fermé du président Tayyip Erdogan au président Assimi Goïta du Mali. La rencontre s'inscrit dans un contexte régional et international en pleine mutation et soulève des questions importantes sur les dynamiques de coopération entre la Turquie et le Mali, ainsi que sur les implications géopolitiques de cette relation grandissante. Des précisions dans ce développement de Fonnoira. La Turquie, sous la houlette du président Recep Tayyip Erdogan, a intensifié sa politique d'ouverture vers le continent africain ces dernières années. Et le Mali ne fait pas exception. Ankara cherche à consolider ses alliances économiques, sécuritaires et culturelles, offrant une alternative aux partenariats traditionnels. La visite de Burhanettin Duran ce jeudi 29 mai à Bamako est une illustration de cette ambition. Les discussions entre le vice-ministre turc et les autorités maliennes, dont le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop et l'audience accordée par le président du Mali, Assimi Goïta, ont probablement porté sur plusieurs axes de coopération. Sur le plan économique, la Turquie est déjà présente au Mali à travers des investissements dans le bâtiment, l'énergie et le commerce. L'un des enjeux majeurs de cette visite est sans doute d'explorer de nouvelles opportunités d'affaires et de renforcer les échanges commerciaux, notamment dans les secteurs où la Turquie a une expertise reconnue. En matière de sécurité, la situation au Sahel et particulièrement au Mali reste une préoccupation majeure comme dans les autres États de l'AES. Bien que la Turquie n'ait pas de présence militaire directe significative au Mali, elle pourra offrir son expertise en matière de formation des forces de sécurité et de lutte contre le terrorisme, un domaine où Ankara a développé des compétences. Le dialogue sur ces questions est crucial pour la stabilité régionale. Il s'avère important de relever que la visite de Burhanettin Duran intervient à un moment où le Mali redéfinit ses partenariats internationaux. Après le retrait progressif des forces françaises et la réorientation de sa politique étrangère, Bamako est en quête de nouveaux alliés et de partenaires pour soutenir son développement et sa sécurité. La Turquie, avec son modèle de puissance émergente et sa volonté d'affirmer son influence, se positionne comme un acteur de plus en plus pertinent. Une dynamique qui soulève plusieurs interrogations. En premier, figure la diversification des partenaires. Pour le Mali, la Turquie représente une opportunité de diversifier ses sources de coopération et de réduire sa dépendance vis-à-vis de partenaires historiques. Cela pourrait renforcer sa souveraineté et sa marge de manœuvre sur la scène internationale. L'autre question porte sur l'influence régionale. Il faut dire que la présence turque croissante en Afrique et notamment au Mali pourra modifier l'équilibre des pouvoirs et l'influence des acteurs traditionnels dans la région. Ankara ne cache pas sa volonté de se positionner comme un acteur clé dans le monde multipolaire émergent. On peut aussi relever la question du modèle de développement. Dans son approche, la Turquie propose un modèle de développement et de coopération basé sur une approche plus pragmatique et moins conditionnelle que certains partenaires occidentaux, ce qui pourrait séduire les pays africains en quête de développement autonome. L'accent peut être mis aussi sur les défis et opportunités. En effet, si cette visite ouvre de nouvelles perspectives pour le Mali, elle soulève également des défis. Il sera essentiel pour Bamako de s'assurer que ces partenariats bénéficient véritablement au peuple malien et respectent ses intérêts nationaux. Toute somme faite, la visite du ministre turc des Affaires étrangères Burhanettin Duran au Mali n'est pas un simple acte protocolaire. Elle témoigne d'une volonté mutuelle de renforcer les liens stratégiques et marque une étape supplémentaire dans l'affirmation de la Turquie sur le continent africain, tout en offrant au Mali et certainement au pays de l'AES des opportunités de diversifier leur partenariat dans un environnement géopolitique en constante évolution. Merci à vous, Fonnoira. Et l'AES qui a pris une nouvelle dimension depuis le départ de pays membres. On parle du Niger, du Mali et du Burkina Faso de la CEDEAO en avril 2025 pour exercer de façon légale, légitime, avec une indépendance. La dite association se donne les moyens de sa vision. Quelques jours après le lancement de la Banque confédérale d'investissement et de développement, en abrégé BCID, c'est le tour de l'instance juridique de voir le jour. Jifoso nous en dit plus. En prélude à la toute première conférence des ministres de la Justice de l'Alliance des États du Sahel, une séance préparatoire a eu lieu ce mardi 27 mai 2025. À l'issue de cette assise préparatoire entre les ministres de la Justice des 3 pays membres, il a été décidé de la création d'une instance juridique pour l'espace confédéral. Le judiciaire pénal dans un cadre harmonisé ou unifié, tout en étant un prolongement de l'action militaire, contribuera à renforcer la visibilité des efforts déployés par nos États dans le cadre de la promotion et de la protection des droits de l'homme et du droit international humanitaire.
Le pilier de développement du traité de la Confédération nécessite, pour sa mise en œuvre, outre les infrastructures et des investissements structurants, des mécanismes fiables pour la sécurité juridique et judiciaire des acteurs économiques et des investisseurs. La future instance judiciaire de l'AES aura pour mission principale d'harmoniser les législations nationales, établir un cadre juridique commun pour faciliter la coopération entre les États membres, de lutter contre la criminalité transfrontalière, renforcer les mécanismes juridiques pour combattre efficacement le terrorisme, le trafic de drogue et la traite des êtres humains, renforcement de la souveraineté juridique, permettre aux États membres de l'AES de disposer d'une juridiction propre, indépendante des structures régionales existantes. La création de l'instance judiciaire s'inscrit dans une volonté plus large de l'AES de renforcer son intégration institutionnelle. Indispensable que désormais lié par l'histoire et le destin, que les systèmes juridiques et judiciaires de nos trois pays convergent pour accompagner la réalisation rapide des objectifs de la Confédération. C'est pourquoi nous saluons encore la tenue de la présente rencontre qui nous permettra sans nul doute de faire un pas substantiel dans ce sens. Il y a quelques jours, l'Alliance a annoncé la création de sa propre banque, la Banque confédérale d'investissement et de développement. La question de la mise en circulation d'une monnaie commune est également à l'ordre du jour chez les dirigeants de l'AES, qui font de la souveraineté dans toute son acception une préoccupation de premier ordre. Ces efforts témoignent de la détermination des États membres à construire une alliance solide capable de répondre aux défis régionaux de manière autonome et coordonnée. La conférence des ministres de la justice de l'AES prévue à Bamako du 29 au 30 mai 2025 devrait permettre de définir les contours précis de cette instance judiciaire, notamment en ce qui concerne sa structure, ses compétences et son mode de fonctionnement. Merci à vous, J-Photo. Tournons-nous à présent du côté de la RDC. L'ancien président Joseph Kabila y a entamé des consultations avec les chefs religieux à Goma pour comprendre leurs attentes et préoccupations face aux défis politiques, économiques et sociaux que traverse la RDC. Une occasion pour les leaders religieux d'exprimer leurs inquiétudes et de souligner l'importance de la cohésion nationale et de la stabilité politique. Bala nous ont fait le compte rendu. L'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, a entamé le mercredi 29 mai 2025 des consultations avec les chefs religieux à Goma, dans la province du Nord Kivu. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de ses efforts pour comprendre les attentes et les préoccupations des leaders religieux du pays. De sources proches de l'ancien président, ces consultations visent à échanger avec les chefs religieux sur les questions politiques, sociales et économiques qui préoccupent les Congolais. Joseph Kabila cherche à recueillir les avis et les conseillers des leaders religieux pour mieux comprendre les défis auxquels le pays est confronté. Les chefs religieux présents à cette rencontre ont exprimé leurs préoccupations concernant la situation sécuritaire, économique et sociale dans le pays. Ils ont également souligné l'importance de la cohésion nationale et de la stabilité politique pour le développement du Congo. Ces consultations s'inscrivent dans le cadre des efforts de Joseph Kabila pour se rapprocher des différentes composantes de la société congolaise et pour mieux comprendre les défis auxquels le pays est confronté. L'ancien président a déjà rencontré plusieurs autres groupes, notamment les leaders politiques et les représentants de la société civile. Merci à vous, Bala. Et du côté de la Namibie, elle est résolument engagée à guérir de ses blessures du passé et à se reconstruire. C'est du moins l'exhortation de sa présidente Netumbo Nandi-Ndaitwah. En effet, le 28 mai, à Windhoek a abrité la première journée de commémoration du génocide des peuples Hereros et Namas, tués par dizaines de milliers par les forces coloniales allemandes de 1904 à 1908. Le compte rendu de cette cérémonie. La Namibie a commémoré à Windhoek sa première journée de commémoration du génocide en l'honneur des dizaines de milliers d'Hereros et de Namas tués par les forces coloniales allemandes dans ce qui est largement reconnu comme le premier génocide du XXe siècle. La présidente Netumbo Nandi-Ndaitwah a dirigé les événements commémoratifs reconnaissant les cicatrices profondes et durables laissées à la nation par les atrocités de 1904 à 1908 au cours desquelles les soldats
allemands ont tué environ 65 000 Ova Herreros et 10 000 Namas. Ces activités n'ont pas seulement affecté la communauté ciblée, mais aussi les cicatrices que nous ressentons tous aujourd'hui. Par exemple, jusqu'à présent, malgré notre vaste territoire, la Namibie a l'une des populations les plus faibles, sans faute. À quoi vous attendez-vous, alors que pendant cette période, nous avons perdu autant de nos citoyens? Il nous faudra des années pour nous en remettre. Il faut noter qu'en 2021, l'Allemagne a officiellement reconnu les massacres comme un génocide et s'est engagée à verser 1,1 milliard d'euros d'aide au développement sur 30 ans. Cependant, l'accord n'a pas prêté le flanc aux réparations, ce que de nombreux Namibiens continuent d'exiger. Nous devrions trouver un certain réconfort dans le fait que le gouvernement allemand a convenu que les troupes allemandes ont commis un génocide contre les peuples Nama et Herero sur notre terre, la terre des braves. Je veux diriger une nation unie, une nation qui vit en paix, une nation qui croit les unes en les autres, car c'est la seule façon dont nous pourrions construire la Namibie que nous voulons. Certains représentants de la communauté Ova Herero ont boycotté la cérémonie de mercredi en signe de protestation, arguant que l'accord actuel ne s'attaque pas de manière adéquate aux injustices historiques et n'implique pas de restitution directe. Nous n'oublierons jamais les cicatrices émotionnelles, psychologiques, économiques et culturelles qui restent intactes dans les communautés touchées et dans les fibres plus larges de notre nation. La journée de commémoration du génocide, qui est un jour férié, devrait être un puissant rappel de notre détermination commune à poursuivre sur la voie de l'édification de la nation, de la réconciliation et de la guérison des blessures du passé. Le gouvernement a choisi le 28 mai pour cette commémoration car il marque le jour de l'année 1908 où les autorités allemandes ont ordonné la fermeture des camps de concentration dans la colonie du sud-ouest africain allemand, aujourd'hui la Namibie. Mesdames et messieurs, sur ces entrefaites se referme cette édition de For You Midi. C'est toujours un plaisir de vous conter l'actualité africaine et internationale. À très vite pour les prochaines éditions sur votre chaîne d'information en continu. It's always a pleasure to be in your company. Thank you for watching and do have a beautiful day in company of our numerous programs.